Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Okay, so TestNG, what is TestNG? TestNG is also the framework. ठीक है, so दोन framework बघितले. First one is Cucumber, second one is TestNG. So it is one of the framework. Okay, so NG stand for next generation. Next generation. सो याच्यामध्ये टेस्ट इंची मध्ये काय आहे, टेस्ट इंची बेसिकली जे टेस्ट केसेस वगैरे असतात ना, हे आपण सिस्टमॅटिक वे मध्ये डिझाईन करू शकतो. डिझाईन टेस्ट केसेस इन सिस्टमॅटिक वे. हे प्रॅक्टिकली बघूया कसं डिझाईन करता येणार ऑल दॅट. आणि सेकंड की टेस्ट इंची जी आहे, जसं तुम्हाला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी मेन मेथड हवी असतं. ओके, बट टेस्ट इंजिन मध्ये एनोटेशन हे करेल सगळं. म्हणजे एनोटेशन टेस्ट इंजिन प्रोव्हाइड करते डिफरंट एनोटेशन. प्रोव्हाइड्स डिफरंट एनोटेशन्स. ओके, सो याचे जे एक्झिक्युशन राहिले पूर्ण एनोटेशन मध्ये राहील. लाईक फर्स्ट वन बिफोर सूट, देन आफ्टर सूट, थर्ड राहील आफ्टर टेस्ट, सॉरी बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. After test, then il before class, after class, seventh वाले before method, after method. जे बिफोर वाला कंडिशन आहे कुठलं रे, काय वाटतं बिफोरहून? जसं आपण काल 2 बघितले होते एनोटेशन कुकुंबर मध्ये. कुठले 2 एनोटेशन बघितले होते? बिफोर अँड आफ्टर. सो त्यामध्ये कुठलं एक्झिक्यूट होतं तर फर्स्ट बिफोर, देन लास्ट आफ्टर. सो बिफोर वाले जे कंडिशन आहे ना, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, या आहे तुमच्या प्री-रिक्विजिट कंडिशन. मीन्स पहिले या एक्झिक्यूट होईल बिफोर, 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 बिफोर. ओके, देन एक्झिक्यूट विल टेस्ट आणि देन एक्झिक्यूट विल आफ्टरच्या पोस्ट कंडिशन. ओके, सो बिफोर मीन्स prerequisite condition. Prerequisite कॉल पण म्हणू शकतो. ओके, सो हे आहे फर्स्ट. म्हणजे तुमचं टेस्ट इंजिन जे आहे फ्रेमवर्क हे पूर्ण एनोटेशन वरती आहे. देन अगेन टेस्ट इंजिन तुम्ही काय करू शकता, जसं आपण कुकुंबर मध्ये रिपोर्ट जनरेट करत होतो. ठीक आहे, सो टेस्ट इंजिन मध्ये पण आपण वी कॅन जनरेट द प्रॉपर रिपोर्ट. ओके, and we can generate a proper report in test engine. आणि यामध्ये प्रॉपर रिपोर्ट मध्ये तेच सेम, लाईक हाऊ मेनी टेस्ट केसेस आर पास, हाऊ मेनी टेस्ट केसेस आर फेल, आपण चेक करतो. हाऊ मेनी टेस्ट केसेस आर पास्ड,
failed and skipped. सो हे आहे टेस्ट इंजिन. आणि टेस्ट इंजिन मध्ये सपोज हा जो माझा टेस्ट आहे, ओके, इथे काय असतं, प्रायोरिटी एक हे असतं ॲट्रिब्यूट्स. तुम्ही प्रायोरिटीच्या नुसार त्या ॲट्रिब्यूट्सने तुम्ही प्रायोरिटी सेट करू शकता टेस्टची. सपोज 0 सेट केले आहे, तर ती पहिले एक्झिक्यूट होईल, देन 1, देन 2, देन 3 अँड सो ऑन. But in case if you are not providing priority, okay, to that particular test cases or all test cases, so त्या केस मध्ये ते अल्फाबेटिकली नुसार एक्झिक्यूट होईल. ओके, सो टेस्ट हॅज 0 प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट. जेव्हा आपण प्रोव्हाइड नाही करेल तेव्हा बाय डिफॉल्ट 0 घेईल. ओके, आणि बाय डिफॉल्ट इट विल मीन्स इट विल एक्झिक्युटेड and it will be executed alphabetically order. ठीक आहे. म्हणजे काय होतं की सपोज तुमची प्रायोरिटी तर 0 राहील बाय डिफॉल्ट, बट त्या केसमध्ये अल्फाबेटिकली ऑर्डरनुसार एक्झिक्यूट होईल टेस्ट केस. जसे सपोज माझी बघूया प्रॅक्टिकली कॉन्सेप्ट क्लिअर होईल. ठीक आहे. सो मी क्लास क्रिएट केलाय टेस्ट एनजी. नाही, हा प्रोजेक्ट आहे आणि प्रोजेक्ट मध्ये मी जस्ट 4 फाईल इम्पोर्ट केलाय टेस्ट एनजीच्या रिलेटेड. ओके, सिंपल प्रोजेक्ट आहे, मेव्हिनचा प्रोजेक्ट नाही आहे. इथे form.xml फाईल दिसते कुठे? नो. सो वी कॅन से की लाईक दिस इज द सिंपल प्रोजेक्ट, इज नॉट अ मेव्हिन प्रोजेक्ट. ठीक आहे. सो न्यू क्लास बेसिक कन्सेप्ट. इथे मी मेन मेथड नाही घेत आहे. बघूया फर्स्ट कुठले होते आपल्याकडे बिफोर सूट. बिफोर सूट पब्लिक व्हाईट बेबी कुठले सेटअप. इम्पोर्ट करतोय पॅकेज. system dot out dot println fail before suit. देन मी या सिक्वेन्स नुसार जातो. ठीक आहे. सो याच्यानुसार बघूया की फर्स्ट कुठला एक्झिक्यूट होईल आणि देन कुठले. नेक्स्ट आहे आफ्टर सूट पब्लिक वाय सेटअप
मैं annotation नुसारच मेथड डिफाइन करतोय. Before then before test public void before test then after test public void after test after test then before class public void before class public void after class last है before method after method then after method okay. आणि last आहे test public void f1 file output what will be output first कुठले annotations execute will
बिफोर वाले, ठीक है? Like before suit, then before test, then before class, then before method, okay? Then test will, and then post condition. Post condition means after suit, after test, after class, after method. Let's see. See, before suit, before test, before class, before method, then test, and then after method, after class, after test, and after suit. Got it? बघा test run, 0 failure, 0 skip. Total test run, 1 passes 1, 0 failure and 0 skips. Okay, this is the latest version 7.4.0. Got it?